السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تلنگانہ اسمبلی میں جاری بجٹ سیشن کے دوران آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے لال دروازہ مندر کے لیے خصوصی فنڈ مختص کرنے کی درخواست کی۔ اس مطالبے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فوری ردعمل دیتے ہوئے 20 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ اسمبلی میں خطاب کے دوران اکبر الدین اویسی نے کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی KCR صاحب اٹھے اور کہا، اکبر صاحب آپ بہت سیکولر بات کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم 20 کروڑ روپے دے رہے ہیں لال دروازہ مندر کے لیے۔ یہ ایک بڑے شہر کا ایک بڑا مندر ہے، اس کے ساتھ ایک بازار بھی ہے، افضل مارکیٹ، وہاں جو لوگ موجود ہیں اگر انہیں متبادل زمین فراہم کر دی جائے تو ہم اس لال دروازہ مندر کو مزید بڑا بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ لوگ جو ہندوتوا کا نعرہ لگاتے ہیں، جو ہندو 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 کہتے ہیں اور ہندو مسلم کو نفرت کے نام پر لڑاتے ہیں، انہوں نے کبھی لال دروازہ مندر کی بات نہیں کی۔ یہ لوگ خود کو سناتن دھرم کے بڑے محافظ ظاہر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ہندو آثار قدیمہ پر بات نہیں کی، کبھی ان زمینوں پر بات نہیں کی جو ہندو دھرم سے منسلک ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ بیان اسمبلی میں ایک اہم موقع پر سامنے آیا جہاں ریاستی حکومت مختلف ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات پر بات چیت کر رہی تھی۔ اکبر الدین اویسی نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست کے تمام مذہبی مقامات کو برابر کی اہمیت دی جانی چاہیے اور حکومت کو ان کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کرنے چاہیے۔ ریسپیکٹڈ اکبر الدین محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے چند کلیریفیکیشنز چاہوں گا، کیونکہ قریب 55 منٹ یا 1 گھنٹے کی میں نے تقریر کی تھی اور کئی مسائل کو پیش کیا تھا، لیکن بڑے ہی معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ گورنر کے خطبے میں بھی صرف ایک جملہ مائنورٹیز کے تعلق سے بولا گیا تھا، اور ابھی بھی چیف منسٹر صاحب کے جواب میں مائنورٹیز کے مسائل پر مؤثر جواب ہم کو نہیں ملا۔ اور بالخصوص یہ میں کہنا چاہوں گا کہ 3,003 کروڑ روپیہ بجٹ میں مائنورٹیز کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 1,300 کروڑ روپیہ ہی ریلیز ہوا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ٹمریز کے سکولز پر خرچ کیا گیا، قریب 700 چلر۔ لیکن میں نے اوورسیز اسکالرشپ کے بارے میں بھی کہا کہ 2 سال 23 میں جو اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، 25 میں ان کو کلیئر کیا گیا، اور ابھی بھی 2 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی جواب مجھے نہیں ملا۔ اور پھر میں نے مائنورٹیز کے تعلق سے بھی یہ کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، امام اور مؤذنین کو جو پیسہ دیا جاتا ہے اگر دے دیا جائے تو ان کے عید کی خوشیاں اور بڑی ہو جائیں گی۔ امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس تعلق سے بھی ضرور کوئی بات کہیں گے۔ اور مائنورٹیز ٹمریز کے جو سکولز ہیں، 9 مہینے سے ان کا رینٹ نہیں دیا گیا، تو آپ 9 مہینے کا نہیں، میں جانتا ہوں اسٹیٹ کے فائنینشل حالات کو، اسٹیٹس کو، کہ کم از کم آپ کچھ مہینوں کا، ایک 3 مہینے کا اگر آپ دے دیں گے، 6 مہینے کا اگر باقی رکھیں گے، تب بھی کچھ نہ کچھ تو ان کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پرانے شہر کی ترقی کے تعلق سے بھی آپ سے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ روڈ وائڈننگ کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ہر جگہ پہ ٹریفک جیمز ہے، اور نیا ایک میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حیدرآباد کے
تعلق سے ایک میٹنگ بلانے کے لیے تاکہ شہر کے سارے ایم ایل ایز اپنے تجاویز رکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے بول سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ ویر ایور وی وانٹ ٹو کمیوٹ there is so much of traffic jams. For hours and hours we are getting stuck in the traffic. We need to create some alternate roads, parallel roads, underpasses, flyovers, metro train, bus, rapid transit system. And moreover, sir, this traffic congestion is also causing a lot of pollution. تو اس تعلق سے بھی میں نے اپنی تقریر میں کہا، کوئی جواب نہیں ملا، اور مجھے بےحد خوشی ہوئی اور ہوتی ہے سب سے پہلے کہ چیف منسٹر صاحب نے نوجوان نسل کو ڈرگز کی لعنت کے ذریعے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے چیف منسٹر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ڈرگز پہ ہم کریں گے. تو میں نے اپنی تقریر میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ڈرگز کو روکنے کے لیے جو انٹیریئر ایریاز ہیں جیسے سلمز ہیں، so we can have some police outpost over there, sir, because that is very important. Usually these drug menace and this ganja and all these things are happening in the poorest of the poorest localities and in the slums. So at least if we have an outpost and checking, and also we need to check all the pan shops, sir. Pan dabbas jo hai schools ke paas mein, unko bhi we need to regulate, so that is not is happening, sir. Lot of youth are getting spoiled with this, sir. Sir, I have also spoken and I have been repeatedly speaking about, and Honorable CM Saab also knows about this. This is an issue regarding the fruit market, sir. So fruit market, sir, zamane se main bol raha hu, sir. Sir, I have without any hesitation, I would say, sir. Sir, when I spoke in the assembly before the election, general elections of these general elections, sir, then the Chief Minister KCR Saab had said, Akbar Saab, food market de denge, kar denge. Sir, he announced that he'll give the temporary fruit market there, and at the same time he issued a GO, announced, and then uske baad mein kya kare, sir? Uske baad mein logon ko court mein bhijaye. Ek taraf wo kaam karte the, dusri taraf se rukate the. تو ایسی کام کریں سر کہ وہ فروٹ مارکیٹ نہیں ہوا. وہ چیف میں اس وقت کے چیف منسٹر کے ایشورنس پہ وہ سارے فروٹ مارکیٹ کے لوگوں نے کروڑز آف روپیز آپس میں جمع کر کے دکانیں بنا لیے, شاپ بنا لیے سر, کچھ بھی نہیں ہوا سر. اینڈ آلسو I had welcomed this integrated educational campus, sir, and in that I had proposed that please relax the regulation of 25 acres for this integrated educational campus as far as Hyderabad city is concerned, sir. Sir, we do not have ample space over here. We cannot take the school's construction. And I had given a good suggestion, sir. I said that there are many educational campuses in the city, sir. In the city, existing educational campuses, which the extent of the land in those campuses are more than 10 acres, 15 acres. We can ask the Hyderabad collector to give a proposal and identify these educational campuses, existing educational campuses of more than 10 acres. And the government can, take up this and have a plan, and we can take integrated campuses in these educational campuses, sir. Sir, I have also requested for land use جو change کرنے کے لیے فلک نما میں سر, یہ ایجوکیشنل کیمپس کے لیے اگر آپ وہاں پہ فلک نما میں 2 bedroom دیے تھے سر, اگر اس کو لینڈ یوز اگر آپ چینج کر دیں گے تو وہاں پر بھی وہ آ سکتا ہے سر. ایٹ دا سیم ٹائم I have also requested for the release of the scholarship pending amount, sir. Whether it is SC, ST, BC, the financial year is coming to a closure. I hope that some amount will be cleared, sir, which will help many educational institutions, sir. Sir, I have also spoken about the scholarship, sir. Sir, I have, without any hesitation, sir, I would like to say that there are many corrections which are required to be done in the scholarships, sir, reimbursement. Like, sir, I'll give you one example, sir. Sir, if I am economically backward, I have to give an economically backward certificate with which I'll get a fees reimbursement. What is happening, sir, if a student is admitted in a course, like first year, he submits the economically backward certificate. Second year, third year, fourth year or fifth year, like MBBS and engineering, fourth year, they do not submit, sir, automatically the scholarship is renewed. Sir, it should not be renewed in that way, sir. Every year a student should submit an economically backward certificate, sir. This year I was economically backward. Like, I would like to give an example, sir. For MBBS student, sir, we are supposed to pay stipend, sir.
Sir, and what is the stipend, sir? 26 and 55,000 for postgraduate. If you calculate the 3-year stipend, sir, what is the limit, sir? What is the limit, sir, for scholarship, sir? आप इनका देख लीजिए, 55,000 एक स्टूडेंट ले रहा है, तो at the end of the year, how much is he getting? And still sir, one side he takes a stipend, the second side, the fees is reimbursed by the government. If you have to calculate, sir, a student is gathering lakhs of rupees and just leaving, sir. So there are many corrections which needs to be corrected, sir. I have been screaming and shouting, sir, and I have also spoken about Arogya Shri, sir. Sir, I was expecting the government to be considerate and would reply on this, sir. It's a very sensitive issue, sir. As Honorable CM Saab says that for the youth, this drugs is a menace, sir. Sir, at the same time, sir, every family is seeing their dear one, close one, suffering from cancer, sir. Sir, in Arogya Shri, we need to have some few corrections for a cancer patient, sir. Sir, earlier, sir, they used to have a chemotherapy. Chemotherapy they used to give, sir. Now they are giving immunotherapy also. Sir, immunotherapy, sir, one injection is costing 2,40,000. And sir, Government of India is giving some subsidy rates. Yes, they give some few injections free, sir. One cancer patient has to go through some 9 sessions or 16 sessions, sir. Sir, you imagine, sir, in every session, if they have to take one injection, I'm talking about just one injection, sir, which is costing 2,40,000. We know that cancer patient is going to die one fine day. Sir, we need to help them, sir. Sir, we need to correct the Arogya Shri. I've also spoken about the CCU, sir. Sir, earlier, sir, on the representation of MIM and my representation, sir, the dialysis patients were provided with a pension, sir. With a pension, sir. So now the dialysis patients are not being given that pension, sir. Again, I would say, sir, a kidney patient suffers, and he leaves this world, sir. Sir, we need to help, sir. Sir, I always say that I had a lot of regard and respect for the great leader, sir, who's no more, Y.S. Rajshekar Reddy, sir. Because he was the person who got this Arogya Shri, sir, and I was also part of it, sir. I feel very proud about it. Sir, I feel very proud. And in last 10 years, right from the day the Telangana had been formed, sir, I always remembered Y.S. Rajshekar Reddy, sir. And I want to come on record and say this, sir, I'm not afraid of anybody. Mr. KTR used to always come and tell me, क्या अकबर भाई आप हर वक्त राजशेखर रेड्डी साहब का नाम लेते आप, क्या हर वक्त आप उनका नाम लेते उनको याद करते, कैसी तकलीफ दिए साहब, हमारे स्टेट को ऐसा करे, ऐसा लेके चले गए. But sir, I would say I am always grateful to those great leaders who have done great work for the state, sir. And Arogya Shri is one of the wonderful work what Rajshekar Reddy has done, sir. सर ये आरोग्य श्री के लिए सर प्लीज डू सम करेक्शन सर. ये गरीब है सर, इसमें सीसीयू सर, क्रिटिकल केयर पेशेंट सर, वी आर रियम्बर्सिंग ओनली 10,000 सर, बट द एक्चुअल नो प्रॉफिट नो लॉस इफ वी सी सर 23,000 rupees a day is spent, ventilator charges, oxygen charges, doctor charges, nursing charges, bed charges, and then also the medication दवाएं जो देते हैं सर. What are we reimbursing, sir? We are reimbursing only 11,000 rupees, sir. So ये health में, sir, if a government takes care of health and education with a pension to the old age, I think this will really help the poorest of poor people, sir. Sir, and about old city, sir, road widening I had mentioned, sir. रोड वाइंडिंग को 100 करोड़ देने के लिए बोला सर. मैं चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के बारे में बोला सर. सर एक 200 करोड़ दीजिए सर. मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ज़ईफ हो रहा हूं, नौजवान था सर. आई वाज 26 years old when I got elected. That time I was told Charminar will change, Charminar will change. Now I am in 50s, sir. I am changing, but the Charminar is not changing, sir. सर मैं प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन सर प्रोजेक्ट के लिए नए पुल के पास 2 ब्रिजेस, सालारजंग के पास एक ब्रिज और पुराने पुल के पास एक ब्रिज, ये पूरे हॉकर्स को वहां पे आप लाकर डालकर सर चारमीनार के पेडेस्ट्रियनाइजेशन को अच्छा करिए सर. आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट टूरिज्म पॉलिसी सर. नथिंग हैज बीन सेड. गोलकुंडा फोर्ट के बारे में, 7 टूम्स के बारे में, ट्रैम के बारे में कुछ भी नहीं बोले सर उस ताल्लुक से भी. अब मैं ज्यादा अगर चीखा तो बोलते अकबर साहब गुस्से में खिलाफ जा रहे. मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूं सर, मैं काम चाहता हूं सर.
We want the work to be done, sir. We want old city to change. Everybody has, given us wonderful dreams. They showed us lovely. जैसे हमारे हैदराबाद में बोलते हैं साहब, वो उर्दू में बोलते हैं, हथेली में जन्नत दिखाना. So हथेली में जन्नत दिखाए, जन्नत 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 बोले, बताए चले गए सर, नहीं हुआ. But sir, I am very thankful that Honorable Chief Minister Saab had laid the foundation for the Usmania Hospital. Sir, I thank you very much, sir. Sir, at the same time, sir, Nizamiya TB College Hospital is there. 90 crores we are asked for. Sir, one small NOC, sir. One small NOC is required from the GHMC hospital. GHMC for a construction of hospital. एक NOC देने के लिए हमको सता रहे हैं सर उसमें. याकुतपुरे में देने के लिए. सर, एजुकेशनल कैंपसेस के लिए फलकनुमा में है सर. वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं. सर, आई रिक्वेस्ट सर कि ये जो इश्यूज मैं उठाया हूं, इसके ऊपर सर अगर तवज्जो नहीं देंगे सर तो कुछ भी नहीं हो सकता सर. एंड लास्टली सर, मैं ऑनरेबल सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, व्हेन चंद्रबाबू नायडू साहब वाज द चीफ मिनिस्टर सर, दैट टाइम एंड व्हेन मिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब वाज देयर सर, इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी सर, I was successful, and I thank the then chief minister साहब also sir कि उन्होंने JNNURM में हाउसिंग दिए थे सर. JNNURM sir, housing was made sir. Sir, it has been 20 years sir. Those buildings are not maintained sir. Sir, on my representation, the erstwhile government had sanctioned 100 crores for the maintenance of those buildings sir. सर, कुकटपल्ली में है सर, ये नामपल्ली में है, ओल्ड सिटी में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और ये पूरे शहर में JNNURM के पुराने घर है सर. 20 बरस हो गया सर, डिलैपिलेटेड कंडीशन में है सर. सर, we should take this initiative of maintaining these houses. 100 crores is our sanction sir. अगर 20 crores भी अगर आप दे देंगे तो सिटी में जो पुराने घर हैं सर वो होगा सर. सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ये 2 bedroom हाउसिंग सर. अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर, वी वर एबल टू कंस्ट्रक्ट सम हाउसेस सर. ऑलमोस्ट आई थिंक सम 2000 हाउसेस आर रेडी सर, which we already selected. Inquiry has been done and allotted to the allottees sir, but they haven't been allowed to take the possession sir. अब बोल क्या रहे हैं सर, वो मूसी में जो साफ सफाई हो रही है कर रहे हैं, मूसी प्रोजेक्ट को जो ले रहे हैं, वहां पे जो लोग मुतासिर होंगे उनको लाकर घर देंगे सर. जिनको आप सेलेक्ट कर लिए हैं, जिनका इंक्वायरी हो गया है, कलेक्टर में नाम आ गया है सर, उनको तो 2 bedroom दे दीजिए सर, उनको दे दीजिए. मेरी रिक्वेस्ट है सर. ये हैदराबाद सिटी के इश्यूज हैं सर, ओल्ड सिटी के भी इश्यूज हैं सर. स्पोर्ट्स के बारे में मैं बोला सर आपको, खुली कुतुब शाह का हमारा स्टेडियम है सर, उसको अच्छा करिए.